خلونا نتكلم briefly كده على الانتيكواجوليشن for pulmonary embolism. الانتيكواجوليشن في البلمونري embolism متى بتبدأ when you have moderate to high probability of PE. طيب عندنا pre-test probabilities when you use it, المodified Wells criteria, right? If it's moderate to high probability زي في Wells criteria, if it's from 2 to 6, this is moderate. If you have moderate to high probability, you will use you will start anticoagulation, and this is class 1 indication actually في الامريكان كولج اوف كارديولوجي. طيب now what anticoagulant will you use في البلمونري embolism؟ ايش الانتيكواجولانت؟ الفيرست لاين انتيكواجولانت حيكون اللومولوكرويت هيبارين ولا الفوندابارينكس. طيب هم افضل من الانفراكشنيت هيبارين، ولكن في what I like about this slide انه عندنا سؤال هنا مره مهم، انه متى الانفراكشنيتد هيبارين يكون the best؟ because we know الانفراكشنيتد هيبارين is not the best. في سيتويشن معينه يكون فيها الانفراكشناليتي هيبارين ذا بيست. متى؟ لما البيشنت يكون عنده creatine clearance below 30. Why? Because fondaparinux and low molecular weight heparin they are not used with low creatinine. طيب especially fondaparinux. Low molecular weight heparin you can adjust the dose, but fondaparinux you don't use it with creatine clearance below 30. And for example purposes, fondaparinux and low molecular weight heparin they are not used with low creatinine clearance. طيب now لما المريض يكون عنده PE or massive PE، المرضى اللي عندهم massive PE يكون عندهم ايش؟ يكون عندهم hypotension, right? hypotension. طيب حلو, very nice. Now هدول المرضى اللي عندهم massive PE they will receive thrombolytics. very nice. Now هدول المرضى اللي they will receive thrombolytics we don't give them low molecular weight heparin, انما you should give them what? You should give them the unfractionated heparin. طيب if you anticipate انه المريض ممكن ياخذ thrombolytics you don't use low molecular weight heparin, you use unfractionated heparin. طيب or if surgical intervention will be used. طيب يعني الخلاصة if there is a risk of bleeding هذه هي take home message. If there is a risk of bleeding you go with unfractionated heparin, not low molecular weight heparin ولا الفوندابارينكس. no. If there is a risk of bleeding you choose unfractionated heparin. فين متى يجي risk of bleeding؟ مع surgical intervention, right? مع thrombolytics هنا في risk of bleeding. So which agent you will choose? You will choose unfractionated heparin. very nice. طيب في الأوبيسيتي عشان إنه اللو molecular weight heparin والفوندابارينكس بنديهم subcutaneous وبالتالي في concerns على الابزوربشن. الانفراكشن heparin you can give it IV. okay so you bypass الكونسيرن هذا حق الابزوربشن subcutaneous absorption. Now الهايبوتنسيف patients لماذا؟ الهايبوتنسيف patients اللي عندهم PE pulmonary embolism لأنه الهايبوتنسيف patients most likely they are having a what? massive PE. طيب hypotensive systolic blood pressure less than 90, this is hemodynamic instability. Hemodynamic instability plus pulmonary embolism, this is an indication for thrombolytics. very nice. طيب thrombolytics will be used so the patient's at high risk of bleeding, so you will go with unfractionated heparin, not low molecular weight or fondaparinux. Now what's the therapeutic level? We will not talk about the therapeutic level. What's the best dosing regimen for low molecular weight heparin for acute PE? Come on, we will not talk about this. However, we will mention this note إنه ال IV unfractionated heparin بتوقفه 4 إلى 6 ساعات قبل الانترفنشن قبل السيرجري. السب كيو unfractionated heparin بيتوقف 8 إلى 12 ساعة قبل الانترفنشن. طيب. Now السب كيو low molecular weight heparin نفس الحكاية بيتوقف إيش؟ قبل 12 ساعة from the intervention. الاي في unfractionated heparin هو اللي بتوقف 4 إلى 6 ساعات قبل الاو ار. طيب. Now very nice. Now this is in general we are talking in general. if the patient على IV unfractionated heparin وانت حيعمل عملية وانت تبي توقفه it's not indicated to continue يعني ال unfractionated heparin، لأنه sometimes وحنتكلم عن ذا الكلام إنه المرضى بعضهم اللي عندهم ACS acute coronary syndrome ويحتاجوا كابج for example، المرضى اللي عندهم ACS ويحتاجوا كابج حتكمل ال IV unfractionated heparin. You will DC all others but you will continue IV unfractionated heparin. We will talk about that later. Anyways, now if the patient will go for surgery in general, elective surgery, say for example, you will DC IV unfractionated heparin 4 to 6 hours before the OR or the intervention. with sub Q unfractionated heparin قبل 8 ل 12 ساعة، والسب كيو low molecular weight heparin كمان قبل 12 ساعة. تمام؟ very nice. لو الانتيكواجوليشن for PE متى اللو molecular weight heparin يكون the best؟ Now اللو molecular weight heparin in general it's always the best، ولكن في certain situations plus هذه exam buzzwords. يعني ايش؟ يعني if you see these words on the exam you choose low molecular weight heparin. If they give you a pregnant woman with DVT for example they wanted to choose low molecular weight heparin. Why؟ لأنه النواك والورفارين are contraindicated والunfractionated heparin is not better than the low molecular weight heparin. So you will go with low molecular weight heparin for the pregnancy.
في الكانسر patients you will always choose low molecular weight heparin. and كمان for the entire duration of therapy. كمان في البريجنانسي for the entire duration of pregnancy. طيب you will go with low molecular weight heparin وليس الانفرانكشنال heparin ولا الورفارين. So for the entire duration of therapy في البريجنانسي والentire duration of therapy في الكانسر patients you will go with what? Low molecular weight heparin. Low molecular weight heparin. طيب now what's the antidote for heparin؟ تكلمنا عنها في ال previous lecture وقلنا انه it's protamine sulfate. تمام. طيب very nice. Now low molecular weight heparin بيديك less hit heparin induced thrombocytopenia وبيديك less bleeding compared الى الانفراكشنال heparin. ومو بس كده، مش بس less bleeding و less hit اللي هي heparin induced thrombocytopenia تكلمنا عنها فين؟ هنا، وحنتكلم عنها later بالتفصيل. تمام. So الهيت الهيبارين induced thrombocytopenia is more مع ال unfractionated heparin، وكمان حنتكلم عنها بالتفصيل لما نتكلم عن الهيبارينز. تمام. Very nice. Now كمان please keep in mind one more thing. Osteoporosis is much more with unfractionated heparin compared إلى low molecular weight heparin. تمام. هنا في note إنه ليبرودين okay never in people with CKD، يعني never in people who cannot pee. أنا حطيتها لكم هنا visual عشان تفتكروا إنه ليبرودين for people who cannot pee you know. okay now what do you use؟ طبعا الناس اللي cannot pee اللي عندهم CKD ما حتستخدم الليبرودين اللي هو direct thrombin inhibitor، ولا حتستخدم الفوندابارينكس. طيب what do you use instead؟ you can use ergotropan right؟ you can use ergotropan. طيب وطبعا of course you can use unfractionated heparin. تمام. Now anticoagulation for PE, what's the preferred long-term anticoagulation؟ DOAC. Direct oral anticoagulants هم ال preferred over الفيتامين K antagonist اللي هو الورفارين. تمام. الدواك هو الدابيجاتران اللي هو direct thrombin inhibitor، ريفاروكزابان، ابيكزابان and ايدوكزابان هم ليش؟ factor 10 inhibitors شرحناها في ال previous lecture. Now, how do you initiate warfarin after fondaparinux or low molecular weight heparin or unfractionated heparin؟ كمان شرحناها في ال previous videos بس حطيتها كمان لكم هنا. And this is actually class 1 indication. Okay, this bridging is a class 1 indication. يعني low molecular weight heparin الفوندابارينكس الانفراكشنال هيبارين لازم المريض يكون عليهم على واحد منهم طبعا مش كلهم لمدة at least 5 days okay until the INR reaches a therapeutic target اللي هو 2.5 or 2 to 3 between 2 to 3. تمام. and this is a class 1 indication. طيب if the INR in the therapeutic range for 2 days then you can discontinue what? You can discontinue the unfractionated heparin or low molecular weight heparin or fondaparinux. تمام. اللي هم الشرطين اللي حكينا عنهم in the previous lectures. Now contraindication إلى الدواك. متى أنت you cannot ever use DOAC؟ number 1 antiphospholipid syndrome. في antiphospholipid you go with warfarin not DOAC. 2 pregnancy and lactation you don't use DOAC. في lactation you can use warfarin. في pregnancy you cannot use warfarin. في pregnancy you cannot use DOAC. في lactation you cannot use DOAC. So DOAC are contraindicated in lactation and pregnancy. إنما warfarin is contraindicated in pregnancy. You can actually use it in lactation. Now, if you have a severe renal impairment, you will not come and use DOAC. طيب.